spiritual science of the soul and the supreme soul, or Krishna. Why does it turn down the volume? Сделайте погромче, пожалуйста. Погромче сделайте. Движение сознания Кришны – это наука о душе и о Верховной душе. I remember one time when Šrila Prabhupada came to the Western countries, America, for the first time. What is he doing? Паш, что ты делаешь? For the first time. Я помню, когда Шрила Прабхупада первый раз приехал в Америку. He mentioned to one journalist that he did not come to this country to bring to the people another religion. Он упомянул одному журналисту, что он не приехал в эту страну с целью, чтобы принести какую-то другую религию. He mentioned that you already have your religion. Он упомянул, что у вас уже есть своя религия. Can we keep the light on or off? Можно, пожалуйста, не дергать свет, просто оставить его включенным или выключенным? No, we're switching all the time on, off, on, off. Не говори ничего. Like a disco. So people already, they have their own religion. У людей своя религия уже. Уже у вас уже есть своя религия. Why should we try to convert religious people to redirect their faith into another religion? Почему мы должны как-то навязывать другую религию, если у них уже есть своя? Srila Prabhupada mentioned this Krishna consciousness movement. It is a science, a spiritual science. It is philosophy and culture. Но Шрила Прабхупада сказал, что это движение сознания Кришны, это наука, это философия, это культура. And he mentioned several times the faculty of the soul to understand the existence of the soul. It is unfortunately not existing in the Western educational system, in the universities, high schools. There's no faculty to study the existence of the soul. Шрила Прабхупада сказал, что, к сожалению, в западной системе образования не существует науки о душе. This is a fundamental lack in modern society. Это отсутствует в современном обществе. Because if people would accept the existence of the soul, Потому что если люди примут существование души, their entire world view would change. Полный взгляд о мире изменится. Because that would indicate that life is eternal. И это докажет, что жизнь вечна. In other words, this particular life, it is nothing but a preparation for the next life. Другими словами, вот эта жизнь, которая у нас есть сейчас, это подготовка к следующей. And then what type of activities we perform, it plays a very important role. И какого рода, что мы делаем сейчас, играет важную роль. But if we would accept the opposite, Но если мы примем противоположное, there's no soul. что не существует души, Everything is just a matter of the laws of material nature, acting. все просто существует по законам материальной природы. A little bit slow. Yeah. Like we only place our faith in biology. Просто вот у нас есть вера, биология, In chemistry, химия. then our worldview would again change drastically. Тогда наш взгляд на мир полностью изменится. And still, even up to date, that you take any scientific book, И даже сейчас, если вы возьмете любую научную книгу, there's still no reference to the existence of the soul.
Там нет ни слова о том, что существует душа. It's amazing. Это удивительно. Although, even among alternative type of scientists, there's such a strong notion that the soul must exist. Даже вот у альтернативных ученых есть, все равно есть, существует такая идея, что душа должна существовать. Because simply due to the fact that the living entity possesses individual subjective awareness of existence. Просто потому что живое существо, у него есть как бы сознание о том, что оно существует. That indicates there must be some entity existing. Это показывает, что должно что-то существовать. Which experiences in a subjective way existence. Который как бы имеет опыт субъективного существования. And that's in the present day among the scientific community, it is a problem. Так что сейчас для ученых это проблема. In the quantum physics. И квантовая физика. And in neurobiology. И нейробиология. Also in psychology. И психология. They all struggle to explore the existence of the soul. Они все испытывают трудности, чтобы доказать существование души. Because the soul, as explained in the Bhagavad Gita, it is not measurable. Потому что это объяснено в Бхагавад-гите, что невозможно измерить душу. Shukshanamaham apyajivaha. In the 11th canto of Srimad Bhagavatam it is explained. Это объяснено в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Lord Krishna, he states that among those things which are most subtle, I am the soul. Господь Кришна объясняет, что среди всех тонких вещей я есть душа. Not that the soul is Krishna. Это не значит, что душа есть Кришна. Just like in Bhagavad Gita, Krishna also he gives so many examples which in nature which represent him. Потому что в Бхагавад-гите Кришна также говорит о очень многих вещах в природе, So similarly, которые репрезентируют его. Similarly, the soul also represents in that sense Krishna. Поэтому душа тоже в этом смысле представляет Кришну. Because it is soul, it is most subtle. Потому что душа, она самая наитончайшая. There's another verse in Bhagavad Gita that the soul, it is unbreakable. You cannot water the soul, moisten the soul. You cannot dry the soul. You cannot burn the soul. Потому что это объясняется в Бхагавад-гите, что вы не можете сломать душу на куски, не можете как-то ее утопить, или она не может сгореть. You cannot fracture the soul. You cannot divide the soul. Не можете разделить ее на кусочки. It is eternal. Она вечная. Eternally a part and parcel of Krishna. Вечная часть Кришны. Mamai vamsu jiva loke jiva buddha sanatana. Eternally a fragmental part of the Supreme Lord. Вечная часть Господа. In the Mundaka Upanishad it is also explained. И в Мундаке Упанишад это тоже объясняется. Eshu anu atma, that the soul is atomic, spiritually atomic in size. То, что душа, она духовная маленькая частица, духовная маленькая частица. Shvetashvatara Upanishad also states. Также это говорится в Шветашватаре Упанишад. Gyagyo dvavajav ishanisho, that the Supreme Isha, the Supreme Personality of Godhead and the soul, Jivatma, they were never created. То, что Верховная Личность Бога и душа, Дживатма, они никогда не были созданы. And they never cease to exist. И они никогда не прекратят существовать. It's the ABC understanding that the soul is eternal. Это АБВ, азбука духовной науки, то, что душа, она вечна. Not that the soul came into existence Это не значит, что душа как-то возникла at one time in the past. в одно время в прошлом. Came into existence. No, Она не возникла, это неправда. it is eternal. Она вечна.
eternally existing. Вечно существующее. Unlike anything in this material world. По сравнению с любой вещью в этом материальном мире. Here everything is temporary. Здесь все временно. There's a very nice verse in the Srimad Bhagavatam. Существует очень хороший стих в Шримад Бхагаватам, which explains, just like a householder, he is obviously different from his house. Точно так же, как домохозяин, очевидно, что он отличается от своего дома. And the driver of a vehicle, a car, it is obviously different from the car. И водитель машины, конечно же, отличается от самой машины. But because of the intense attachment, therefore sometimes a householder, he thinks he's not different from this house. Но в какой-то момент из-за очень сильной привязанности домохозяин начинает считать, что он есть свой дом. Or someone identifies himself so much with the car. Или кто-то отождествляет себя так сильно со своей машиной, that he almost merges into the existence of the car. что как будто бы он сливается с существованием машины. Such a strong identification. Такое сильное отождествление. Similarly, the soul. Точно так же душа. Such a strong identification with the body. У нее такое сильное отождествление с телом. That it begins to think that I am this body. Что душа начинает думать, что я есть это тело. This is amazing. Это просто удивительно. There's a whole amazing verse in the Bhagavad Gita. Есть очень удивительный стих в Бхагавад-гите. Ashayavat means amazing. Ашаяват значит удивительно. It describes the amazing nature of the soul. Это описывает удивительную природу души. Ashayavat pashyati kashit enam. Pashyati means to see. Пашити значит видеть. Some look at the soul as amazing. Кто-то смотрит на душу как удивительную. Ashayavat vadati. Vadati means to speak. Вот это слово значит говорить. Some speak about the soul as amazing. Кто-то говорит о душе как о удивительной. And the shrinoti, the shruti, that means hearing. Шрути это значит слышать. Some hear about the soul as amazing. Кто-то слышит о душе как о удивительной. So that particular verse modifies the soul. Поэтому этот стих описывает душу. It describes the soul as amazing. Описывает душу как очень удивительную. But this amazing ashayavat you can also refer, you can modify the people. Но это ашайват, это слово удивительное, также можно относиться к людям. The people who are amazing, люди тоже удивительны. they look at the soul. Они смотрят на душу. People who are amazing people, they describe the soul. Удивительные люди, они описывают душу. And amazing people, they hear about the soul. И удивительные люди, они слушают о душе. Then this ashayavat you can modify to the verbs like looking, describing and hearing. И также это слово ашайват, удивительный, можно использовать по отношению к глаголам слушать, говорить. Which means again, some people amazingly hear about the soul. Можно сказать, что некоторые люди удивительно слушают о душе. Some people amazingly describe the soul. Некоторые люди удивительно описывают душу. Some people amazingly hear about the soul. Некоторые люди удивительно слышат о душе. So in other words, everything about the soul is amazing. Поэтому, другими словами, все, что касается души, удивительно. And another amazing thing is И другая удивительная вещь, that people on a daily basis, they interact with other people. что каждый день люди общаются с другими людьми. And it is amazing that they never perceive the soul. И это удивительно, что они никогда не воспринимают душу. They look at the body, Они смотрят на тело, they hear the voice, они слышат голос. they generate so many thoughts and ideas. У них возникает столько разных идей и мыслей. So
so much interactive exchanges there. Столько разного общения происходит между ними. But all the time, the one person doesn't see the other person, and the other person doesn't see the other person. Но все это время один человек просто не видит другого человека. This is И наоборот. amazing. This is amazing. Huh? Это удивительно. You always add something at the end. This is simply amazing. Это просто удивительно. Then, of course, again, we have to get on the case of the Mayavadis. И, конечно же, мы сейчас должны сказать о Майяваде. They refer to the soul also as amazing. Они также говорят о душе, как о удивительной, But in a different way. но немножко другим способом. They refer to the amazing nature of the sky. Они говорят о удивительной природе неба. The sky is all-pervading. Небо, оно повсюду. Is sky? Is it neba? I thought neba is like. You don't make any difference between Between material sky and spiritual sky. Yes. I mean spiritual world. I mean the element sky. There's no difference. The same. Same. Okay. I think in English also, right? Sky and sky. There is air. Yeah. So the sky is all pervading. Так что небо, оно существует повсюду. They give the example of Gatakasha, Patakasha. Они говорят о примере, Which means, что означает, just like the sky within the body, точно так же, как небо внутри тела, it is different from the sky outside the body. Как бы воздух, пространство внутри тела отличается от пространства There's no difference. снаружи. Same sky, inside body, outside body, same sky. Пространство снаружи и пространство внутри, не существует никакой разницы между ними. But now the one sky in the body, residing in the body, sky outside the body, it is separated now by the body. И сейчас пространство внутри тела, оно отделяется от пространства снаружи самим телом. Just like Patakasha, pot, clay pot. Точно так же, как глиняный горшок. The sky is inside, outside. You break the pot, then the sky again becomes one. Воздух внутри, воздух снаружи, но когда вы сломаете горшок, то воздух становится единым. So this is what they say. Это то, что они говорят. When the body dies, Но когда тело умирает, when the clay pot of the body is broken, когда глиняный горшок тела сломан, then the soul again merges with the Supreme Soul. тогда душа снова соединяется, сливается с Верховной Душой. But this analogy is not very good. Но эта аналогия не очень хорошая. Because if you give us such analogies, the components must be as matching as much as possible. The different elements of the analogy, they must match with the elements, components of the other analogy. Потому что когда вы говорите о такой аналогии, как бы элементы внутри тела, по размеру они должны совпадать с элементами снаружи. So the sky, of course, it is not a living entity. Элементы одной аналогии должны полностью совпадать с элементами другой аналогии, чтобы эта аналогия имела место. Элементы одной аналогии должны совпадать с элементами другой аналогии. And the different parts of the analogy, they must match. В разных частях аналогии. So you cannot compare the sky with a living entity, with a soul. Поэтому вы не можете сравнивать небо с пространством внутри тела. The sky is not a living entity, it doesn't possess consciousness, it doesn't have any conscious awareness. Небо — это не живое существо, у него нет сознания. Therefore, our criticism is it is not a very good analogy. Поэтому наша критика этого высказывания состоит в том, что это не очень хорошая аналогия. But the fact is, the existence of the soul, it is scientific. Но факт тот в том, что есть факт тот, что Существование души научно. существование души научно. It is not a mere subjective belief. Это не просто какая-то субъективная вера. Of course, the materialists, they argue that I cannot believe in the soul because I cannot see it. Конечно же, материалисты говорят, что мы не можем верить в душу, потому что мы не можем увидеть ее. I cannot perceive it.
Я не могу почувствовать ее, воспринять. They say seeing is believing. Они говорят, что видеть значит верить. But then, of course, we counter-argue that you cannot see so many things. Ну, конечно же, мы приводим аргумент, что вы можете видеть столько разных вещей. Не можете видеть столько разных вещей. So many things. The atom, you cannot see the atom. Вы не можете видеть атом. So that does it mean you don't believe in the existence of the atom? Значит ли это, что вы не верите в существование атома? And even if someone would demonstrate to you the existence of an atom, И даже если кто-то продемонстрирует вам существование атома, which means it is a very complex, complicated computer printout, all kinds of numbers and figures. что означает, что это будет очень довольно сложная картина. Там очень много разных формул и цифр. Unless you are trained to interpret the data in a specific way. Только если вы натренированы в том, чтобы понять всю эту информацию, You will not able to understand anything. Если вы не натренированы, то вы не сможете понять что-либо. And you might still want to challenge, what does it all mean? All these figures and numbers, I want to see the atom, where's the atom? И вам, конечно же, опять захочется поспорить, что означают все эти числа. Я не могу увидеть здесь атом. Not possible, because you cannot see it. Это невозможно, потому что я не могу его увидеть. You can only perceive the symptoms of the atom. Вы только можете воспринять симптомы атома, Not the atom directly. но не сам атом. But similarly, we cannot perceive the soul directly. Точно так же мы не можем воспринять душу напрямую. But the symptoms of the soul we can perceive in so many different ways. Но мы можем воспринять симптомы души в очень многих по разным признакам. So this is our proposal to the modern scientific world. Поэтому это наше предложение современному научному миру. The soul is scientific. Душа научна. But you have to learn to read, to interpret the data properly. Но вам нужно натренироваться, научиться интерпретировать информацию о ней правильно. And those who are expert in the field in the past, they have given so much data to study the soul. И эксперты в этой области в прошлом они уже дали так много информации об этом. And similarly, they have given so much information, data, to study the existence of the Supreme Soul, Krishna. И точно так же они дали столько много информации о существовании Верховной Души Кришны. But unfortunately, this is being neglected or even rejected by modern society. Но, к сожалению, современная цивилизация отвергла это. It is a primitive and naive society we are living in. Мы живем в очень примитивном и наивном обществе. An objective, primitive and naive society. Примитивном, наивном, необъективном обществе. Because despite so much evidence, so much data, Потому что, несмотря на столько много разной информации, they still reject. они по-прежнему отвергают это. They just put it in a shelf of religion. Просто положили на полку религии. Therefore, our point is we are not another religion. Поэтому наша идея состоит в том, что мы не другая религия. We present a science, Мы представляем науку, we present philosophy, мы представляем философию, we present a culture, мы представляем культуру. and everyone can benefit from it. И каждый может получить огромное благо от этого. Just like the science of the atom. Точно так же, как наука атома. It is not a American science. Это не американская наука, It's not a German science. это не немецкая наука, It's not an Indian science. не индийская наука. It is science. Это просто наука. Similarly, the science of the soul, it is a science. Точно так же наука о душе – это наука. Despite your religious belief, your cultural background, it doesn't matter. Несмотря на вашу религию или культуру, в которой вы выросли, это не важно. You study that science and you will benefit. Вы будете изучать эту науку, и вы получите огромное благо. Hare Krishna. Any thoughts? You have any thoughts? Какие-то идеи, может быть?
Yes. Харе Кришна. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, говорится, что духовный мир постоянно расширяется, и если души, они вечно существовали, то как, за счет чего он расширяется? Микрофон. Speak in the mic. Maharaj, the world, the scripture says, Spiritual world. they say that spiritual world is always expanding, but if souls are eternal, then by what, by which things they are, what things are expanding actually? You talk about the spiritual world and then you talk about the soul. I'm a little confused. Вы говорите о духовном мире и в то же время говорите о душе. Я немножко не понимаю. Задай и на русском, и на английском. Сам скажи, потом... Духовный мир и Господь, он для того, чтобы получить больше и больше наслаждения, он расширяется. И в это наслаждение увлекается все больше и больше душ, я так понимаю. Как вот откуда они берутся? Или они же вечно существуют, то есть как бы вот это вот наслаждение, оно должно быть фиксированным. The Supreme Lord, in order to expand his enjoyment, he is The Lord. I don't understand this translation. Why don't you, someone else translate it? It's such a struggle. The spiritual world is always... Speak louder, louder. Okay. The spiritual world is always expanding, Yeah. more and more. Mm-hmm. And what reason, what cause of this expanding? Because the number of spiritual souls is fixed, is always the same, and so what is the reason of expanding spiritual world if the number of spiritual souls always fixed, always the same? We think in expanding, we only think in terms of three-dimensional space. Но мы всегда думаем о расширении в трехмерном пространстве, в рамках трехмерного пространства. But we have to think in terms of a spiritual space that is not a material space. Но когда мы говорим о духовном пространстве, мы должны понимать, что это не материальное пространство. There's so many things expanding. Столько много вещей расширяется. So it's like if we talk about relationship, for instance. Как, например, если мы говорим о взаимоотношениях, A relationship can expand, no? взаимоотношения могут расширяться, не так ли? In the beginning it might be very limited, the relationship. Вначале они могут быть очень ограничены. But that relationship can expand Но затем эти же самые взаимоотношения могут расширяться. in the sense of getting deeper, more versatile. В том смысле, что они могут становиться глубже. So many subtle nuances are being added to the relationship, etc. Различные тонкие нюансы входят в эти отношения. So similarly, the relationship of the living entity with Krishna, it can expand unlimitedly. Точно так же и взаимоотношения живого существа с Кришной может расширяться до бесконечности. Because Krishna is unlimited. Потому что Кришна безграничен. It's difficult for us to understand because our mind is limited. И нам это сложно понять, потому что наш ум ограничен. But the spiritual mind is not limited. Но духовный ум не ограничен. There's no stagnancy in the spiritual world. Не существует застоя в духовном мире. So that indicates it must expand. If there's no stagnancy, it must expand. И это и указывает на то, что он всегда расширяется, там нет застоя. So don't think in terms of expanding, referring to three-dimensional space. Поэтому не думайте о расширении в рамках понятия трехмерного пространства. But even if you think in terms of space, Но даже если вы думаете об этом в терминологии пространства,
even here we have an example Даже здесь у нас есть пример in this universe. в этой вселенной. The travel into outer space. Travel into outer space. То есть полеты в космос, опыт полета в космос. Expanding, 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 expanding. То есть все дальше и дальше и дальше вселенная. Always expanding. Всегда расширяется. Further, 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 further. Все дальше, дальше и дальше. Then at one point, of course, you reach the cover of the universe. И в один момент вы, конечно же, можете достичь границы вселенной, покрытия ее. But then you penetrate the first layer. И затем вы проходите через первый слой. That is again almost unlimited. И он также почти бесконечен. Then the second layer, third layer. Потом второй, третий слой. Then you enter into the spiritual sky. Потом вы входите в духовное небо. And you can easily, at that time, you can begin to imagine that spiritual sky is just unlimited. И вот в этот момент понять легко, что духовное небо, оно просто безгранично. There's no end. Там нет границы. Because that's the nature. The question was why? Yes. Why? Because that's the nature of Krishna. То есть вопрос был почему, и ответ таков, потому что это природа Кришны. He is unlimited. Он безграничен. That's the why. Вот поэтому. He is unlimited. Он безграничен. Therefore, anything in contact with Krishna, поэтому все, что приходит в контакт с Кришной, it takes on the same nature. Также приобретает такую же природу. It's also unlimited. Оно также становится безграничным. His energy, его энергия it is unlimited. Безгранична. Like how many hairs do you have on your head? Как, например, сколько у вас волос на голове? It takes some time to count. Понадобится время, чтобы все пересчитать, всех пересчитать. But how many hairs on the heads of everybody in this room? А сколько волос у каждого на голове в этой комнате? You already quite enough. Да, вот определенное число. How many hairs on the heads of all living entities on this planet? А сколько волос на голове у каждого живого существа этой планеты, включая животных? And then how many hairs on the head of all living entities on all the planets in this universe? И сколько волос на головах у всех живых существ на всех планетах этой Вселенной? Difficult to count. Очень сложно посчитать. How many hairs on the heads of all living entities in all the universes, all the planets in all the universes? А вот сколько волос на голове у живых существ, всех живых существ, во всех планетах, во всех вселенных? So get an idea of what unlimited means. И вот это нам дает какую-то идею о том, что такое бесконечность. So like that's the nature of the spiritual sky. И вот такова природа духовного неба. And even in the perverted reflection of the spiritual sky here in this world, we also get an idea of what unlimited means. То есть даже перевернутое отображение духовного неба, мира, вот здесь этот мир дает нам идею о том, что такое бесконечность. How many waves are there in the ocean? Сколько волн в океане? In all the oceans. Во всех океанах. On all the planets. На всех планетах. Again, unlimited. И снова просто бесконечно. Why? Because it's the nature of Krishna. И почему? Потому что это природа Кришны. We are limited, he is unlimited. Мы бесконечны, и он бесконечен. We are limited. We are limited. We are limited. We are limited. Anu means small, limited. Я извиняюсь, мы ограничены, Господь безграничен. He is unlimited. Он безграничен. Any other thoughts? Yes. Мы очень сильно отождествляем себя с телом, с машиной, квартирой, миром. И точно так же мы очень сильно отождествляем себя с тем образованием, которое мы получили в школе, в том мире, в котором мы живем. И как осознать себя, кто я такой,
и как научиться правильно действовать в том окружении, в котором мы находимся. We have very strong identification with our bodies, with our cars and apartments, cars and apartments where we live, and also we have strong identification with education we get in this world. И также общественное мнение о нас. Что-то о нас думают, нас каким-то хотят видеть. And people who surround us want to see us in some way. И как научиться осознать себя? And how can we learn how to realize ourselves, our nature, and to act properly with people who surround us? Complicated question. Сложноватый вопрос. How can we understand ourselves in such environment, which actually identified us in, as material part? Still complicated. Yeah. Can you put it in one sentence, the question in one sentence? Yes, how to realize our nature, how to understand who we are, and how to act properly with people who surround us. How to act properly. Со всеми этими штуками, с которыми это A very abstract question. Очень абстрактный вопрос. Yeah. Two aspects. Okay. First aspect is how to properly act with people who are around us. What do you mean by? Yeah. Yes. Who's not properly acting? All with who I contact. Somebody look at me like a soul. Somebody look at me like a body. Somebody look at me like some social role or something like that. And also the How you have to use your intelligence? Используйте разум. Вот как. You have to use intelligence. Если вопрос как, то надо использовать свой разум. In psychology, there's also what is called emotional intelligence. В психологии это называется понятием эмоциональный разум. This emotional intelligence is very important. И вот этот эмоциональный разум очень важен. It's unfortunately lacking in many people. И, к сожалению, его недостает многим людям. You know, how to properly act according to a person's emotions. Как действовать соответствующим образом, согласно эмоциям человека. Because everybody has, his own emotions. У каждого есть свои эмоции. We experience this all the time. И мы постоянно их испытываем. You talk to one person, that particular person reacts completely different from another person. Мы разговариваем с каким-то человеком, и этот человек действует по-другому с другим человеком. You say something. Вы сказали что-то, говорите что-то. One person is smiling, laughing. И этот человек улыбается, смеется. Another person is same thing. А другой человек слушает то же самое And walks out of the room immediately. и просто выходит из комнаты сразу же. Because people have different emotions. Потому что у людей разные эмоции. So how to, properly understand, interpret the emotions of another person, that's an art. Итак, как же правильным образом понять или интерпретировать эмоции другого человека? Это настоящее искусство. That also requires intelligence. И это также требует разума. I cannot talk the same thing to one person. I cannot say the same thing to another person. I have to rephrase it, say it in a different way. Я не могу сказать что-то одному человеку и потом повторить то же самое другому человеку. Я должен как-то это перефразировать. That requires intelligence. И это требует разума. Like we have seen in Шрила Прабхупada's example. Как, например, на примере Шрилы Прабхупады мы видим. He dealt with people in an individual, different way. Он взаимодействовал с людьми очень личностно. When he dealt with his own disciples, he did it in a particular way.
Когда он разговаривал со своими учениками, он делал это одним образом. And with each disciple he dealt in a different way. А с каким-то другим учеником он делал это другим образом. When he talked to parents, he dealt with the parents of his disciples in a different way. Когда он разговаривал с родителями своего ученика, он делал это третьим образом. When he talked to VIPs, politicians, затем он разговаривал с какими-то личностями, VIP или политиками. He dealt with them in a different way. И он делал это другим образом. That requires intelligence. И это требует разума. Experience also, of course. И также опыта. So we have to use our intelligence. Итак, мы должны использовать свой разум. And that intelligence, of course, will grow by experience also. И этот разум будет развиваться благодаря опыту. But some intelligence has to be there. Но какой-то разум должен быть. If it's entirely lacking, then it will be difficult. Если вообще его нет, то тогда большая проблема. You will never be able to figure out how to deal with people. Потому что вы никогда не будете понимать, как взаимодействовать с людьми. Then one should not place himself in a position of having to deal with people. Then one should not place himself in a position that you have to deal all the time with people. То есть человек не должен себя ставить в такую позицию, что он должен со всеми сразу взаимодействовать. Then one should place himself in a particular situation and activity that you don't have to encounter that problem. То есть человек должен ставить себя в конкретную ситуацию и взаимодействовать определенным образом, чтобы решить какую-то проблему. But if there's sufficient awareness, intelligence, emotional intelligence, it will be easy to deal with different kinds of people. И если будет вот такой эмоциональный разум, тогда не будет тяжело взаимодействовать с различными категориями людей. Because you're sensitive. Потому что вы становитесь восприимчивы. Sensitive to the emotion and nature of other people. Восприимчивыми к природе и эмоциям других людей. Yeah. Not happy. Несчастный. I can sense your emotions. Я могу воспринимать ваши эмоции. And second aspect of this question is preaching. How to associate with all world around us here in Belarus. We also should understand who we are. Maharaj, we also should somehow to associate with our outside world here in Belarus, and we should understand who we are, Krishna Consciousness Society here, and how to do that. And how to do that. You don't know how to do that? Yes, I ask you, please help. You don't know how to do that. Вы не знаете, как на русском спросите? Ну, на русском. И точно так же здесь, в Беларуси, нам надо как-то осознать себя как общество сознания Кришны, кто мы такие, и каким-то образом взаимодействовать со всем окружающим миром. И как это сделать? Махарадж спрашивает, не знаете, это я говорю, я не знаю. I'm surprised that you don't know. Я удивлен, что вы не знаете. Because for so many years you're presenting Krishna consciousness to the society. You're doing so many different preaching activities, projects. Потому что на протяжении стольких лет вы представляете сознание Кришны людям. Is it that for so many years? Делаете столько много проповедных проектов. Разве нет? So many years you're preaching, presenting Krishna. Столько много лет вы проповедуете, представляете сознание Кришны. Now you're asking how to do it. А теперь вот он спрашивает, как это делать. I'm surprised. Я удивлен. The question is different. How to stay Question is different. Yeah, maybe. I mean, I think his question is how to be spiritual in this material environment. How to keep spiritual consciousness. This is your interacting question? with material world. Yes, I think so because material world influenced us, gives us so many designation about us. This is your question?
Югатара Прабhu understand me much better than I am. Why didn't he answer? Я спросил так, похожий вопрос заключался в том, чтобы как оставаться духовным в таком материальном окружении, которое оказывает на нас влияние. Каким образом вот быть в таком духовном сознании, потому что материальный мир влияет на нас и оказывает на нас влияние, то есть дает нам какие-то, то есть навязывает нам какие-то свои такие ложные впечатления. Вот как оставаться духовным? Again, intelligence and experience. И снова разум и опыт. How to maintain your spiritual life in a materialistic society. Как поддерживать свою духовную жизнь в материалистическом обществе? This we learn by experience. Мы этому учимся на основе опыта. And of course, seeing the example of others. И также наблюдая за примером других людей, who are doing this all the time for so many years. Кто делает это постоянно на протяжении многих лет. To harmoniously combine the spiritual aspect and material aspect of your life. И гармонично соединяя материальный аспект своей жизни и духовный аспект своей жизни. That is made sure Krishna consciousness. Это утверждает человека, делает его убежденным в сознании Кришны. Arjuna had to do it. Арджуна вынужден был это делать. The Pandavas had to do it. Пандавы должны были это делать. Yudhishthira Maharaj. We have so many examples in Shastra. Юдхиштхира Махарадж должен был это делать. У нас так много примеров в Шастре. Of pure devotees who were situated in a material society. Как действовали чистые преданные в материальном обществе. They were kings, они были царями, politicians, политиками, warriors, воинами. And yet they were pure devotees. И тем не менее они оставались чистыми преданными. There's no necessary contradiction. Поэтому в этом нет какой-то необходимости в том, чтобы здесь создавать противоречия. Because we grew up in a different culture. Мы выросли в другой культуре. We tend to think in extremes. И мы имеем тенденцию мыслить в рамках крайностей. Either spiritual life, либо духовная жизнь, no material life. И тогда никакой материальной жизни, or material life, no spiritual life. Либо материальная жизнь, тогда никакой духовной жизни. We have these extremistic tendencies. У нас есть эта экстремистская тенденция. But why not do both? А почему бы эти аспекты не соединить вместе? Maintain your body. Just like maintaining the body, it is not a spiritual activity. Например, поддержание тела – это, в принципе, не духовная деятельность. Brushing the teeth, it does not belong to the 9 activities of devotional service. Например, чистить зубы не является частью одной из частей 9 видов преданного служения. It is not bhakti to brush your teeth. Это не бхакти – чистить свои зубы. Doesn't matter how pure you might do it. И не важно, насколько чисто вы это делаете. It's a material activity. Это материальная деятельность. But does it mean we stop brushing our teeth because I want to be a spiritual person? Но I want to live spiritual life, therefore I stop brushing my teeth. Но означает ли это, что я должен прекратить чистить свои зубы, потому что я хочу жить духовной жизнью, я хочу быть духовной личностью? No, we do it. Нет, мы делаем это. Necessary. Это необходимо. Similarly, there are so many necessary material activities we have to do. И точно так же существует много других видов материальной деятельности, необходимых, которые мы должны делать. To maintain our family. Например, поддерживать нашу семью. That's important. We must maintain our family. Это важно, мы должны поддерживать нашу семью. We have to maintain the body. Мы должны поддерживать тело. We have to do it. Мы должны это делать. But at the same time, I maintain my Krishna consciousness. Но в то же самое время я поддерживаю свое сознание Кришны. When you brush your teeth in the morning, you can think of Krishna. Когда вы чистите зубы утром, вы можете думать о Кришне. Some story from the Krishna book. Например, вспоминать какую-то историю из книги о Кришне. No contradiction. Нет здесь противоречий. Provided we want to be Krishna conscious. В том случае, если мы хотим быть сознающими Кришну. If we want to be Krishna conscious, there's no difficulty. Если мы хотим стать сознающими Кришну, тогда нет никаких трудностей. But if we are weak, но если мы слабы,
if our desire to be Krishna conscious is very weak, Если наше желание стать сознающими Кришну очень слабое, then even simple тогда, material activities тогда даже какая-то небольшая материальная деятельность, they will grow a huge obstacle in our spiritual life. простая материальная деятельность вырастет в огромное препятствие на пути, на нашем духовном пути. So it is a matter of desire. Поэтому это вопрос желания. We have to cultivate our desire to be Krishna conscious. Мы должны культивировать свое желание стать сознающими Кришну. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.